these are areas that are very low network coverage. So you can actually tell. You don't need, like the Deputy President said, you don't need rocket science to imagine what happened. Nyandarua County, Bora Primary School polling station, the 𝗔𝗕𝗢𝗨 failed. By 6 p.m., jioni tena, only 90 people had voted for sababu 𝗔𝗕𝗢𝗨 failed. This one is even more interesting because voting was extended until 3 a.m. ile masaa ya Simon Peter ya maombi. Sasa jini maombi gani walikuwa wanafanya saa hiyo? Ilikuwa lazima hiyo ilikuwa kuomba kula siibiwe kabisa. So, gentlemen, we want to continue confirming to you that if there is genocide that has been committed, it is the people of Mount Kenya. And we are removing ourselves from it. And I can tell you, this will be an embarrassment for us as a country when the truth keeps coming out. The information that we have is in affidavits, sworn affidavits, that are also part of the petitions that we have filed in the Supreme Court. And the reason for this press conference is to continue letting you know that we are aware of what happened. And we will continue getting more aware as people come forward. Let me tell you, the killing of the RO from Bakassi has scared some of the officers of IBC who had there before frontiered to give evidence. Killing of witnesses is not a new thing in this country, and I think the DCI and other institutions or agencies charged with it should take care of those people. The stealing was done, and I can tell you here, it was done by UDA with Kahoot with IBC. And it is not a thing that happened 1 day or 2 days. It's a thing that had been, it was part of the strategy, campaign strategy that was there. And I can also tell you that when they start speaking, utasikia wakiwaambia tena, because we'll call you and tell you more. The kind of money that was being given to households, because bribery was being done throughout the night. We had no elections in Mount Kenya. Something more interesting that we are seeing. There was an attempt to make Raila look like he had not been accepted in Mount Kenya. But in some of the counties, like Kirinyaga for example, Raila had more votes than the governor candidate of Jubilee in Kirinyaga. And it is not the only one. So even imagining that he was not accepted in Mount Kenya, that's another lie. So we are looking forward to the outcome of these petitions at the Supreme Court. An injustice has been committed to Kenyans, and especially from Mount Kenya Legion. It was a targeted area. Embu, William Ruto went to Embu 147 times. Why is it? Yes. Ilikuwa ukikanyaga pale, lazima akuja kanyage kwa ile pale, because I believe they had a special scheme in Embu. And I can tell you, in Bere North, yes. I think it's Bere North. Yes. Bere North, go and do your due diligence. Most of the POs were relatives of Justin Muturi. Most of the POs, they were relatives of Jagagwa, and they were relatives of Kariuki Mate. All of them UDA. How also we ended up with bloggers of UDA being recruited as POs, it is upon you also to think through it. Again, it is not rocket science. Kwa hivyo, tunataka kuambia kwamba hapa tuko na ushahidi ya kutosha ya kujua kwamba hakuna kula ilipigwa Mount Kenya. Hiyo wizi ambayo tulifanyiwa tutaiandika kwa historia baada ya kumalizana na mambo Supreme Court. But we really want us to deal with this issue and deal with it properly. We want to thank Raila Amolo Odinga and
Mother Karua, the Azimio fraternity, because this stealing has never happened before, and we are still peaceful in this country. We want to thank them for calling upon our supporters to remain peaceful. This is very annoying. It is something that requires a lot of courage and love for the country for you not to explode. I thank you. So, my name is 𝗔𝗕𝗢𝗪𝗧. So, in a nutshell, are you asking that we repeat the elections for all the seats in Mount Kenya region? Is that what you're saying? If it were possible, this is not an election, by the way. It is not. If only we can nullify the whole of it and go back to the debate. This is just like the 𝗔𝗕𝗢𝗪𝗧 nominations that are done by parties. And we never imagined that an institution like IEBC, which is independent, will let the ball that. In fact, it's not letting the ball down. It's conniving with a party in this manner. So to us, it is not going to be possible because we don't want to disrupt the country. But this is not an election. Yes, Mutu ya wale wengine. So, was the rigging happening were the police present when the rigging was happening at the polling station? Police officers? Were they present na Buduki ama na Karai? Because every polling station had 2 police officers. Yes. Yeah, so But you know the work of the police officer is to ensure that there is order. So there must have been order in the stealing. This is to ensure that everything is orderly. So whether you are stealing, order. Whether you are voting properly, order. Hiyo ndio kazi ya askari. We can only leave it to you and I to guess. Yes, but there was order in all the stations. SG, where do you get the information you're sharing with us? These are people. These are all coordinators from across the county. And the interesting bit is we have affidavits on all these issues. Why should we trust you? Well, you don't have to trust me. Why should I trust you? Why should I trust you? I mean, you want to see me crying in the church with a Bible so that you trust me? Any other question? Asante sana. Kumaanisha umeelewa na mambo imeingia. Wale watu wa Kikuyu. Sasa, eh? Niseme tu kwa Kiswahili kwa sababu nitajaribu hiyo ingine pole ya kwamba juzi tulisema ya kwamba kule Mount Kenya region, especially counties that had Kikuyus, because that is what was targeted by UDA. There was nothing like a yellow wave. Oh, ilikuwa Kiswahili. Haya. Nasema ya kwamba sehemu ambazo tumetoka kupiga uchaguzi tarehe 9 na sehemu ambazo zinaitwa Mount Kenya na sana zile ambao zina Wakikuyu idadi kubwa kuliko kwingineko, hakuna uchaguzi ulifanyika. Na sababu yake ni kwa sababu yale mambo ambayo tumeendelea kupokea kutoka wale ambao tulikuwa tumewapa kazi ya kutuangalilia, kuobserve, wametuletea mambo ambayo ni ajabu. Mambo ambayo tumeyaweka katika affidavits na mtayapata kule kotini. Na mengi kati yao ni kwamba idadi ya wale ambao walitokea kupiga kula haikufika ile ambayo tunaambiwa na IEBC, sijui 50% ama 60% ama ilikuwa chini ya 40%, 40% kwenda chini. La pili ni kwamba agents wetu kwa kila station walikuwa wanapatiwa ni kama kulikuwa na instruction moja ya kwamba hauwezi ukaingia kwa polling station kwa sababu barua yako haijapigwa muhuri. Kwa hivyo agents wetu hawakuingia kwa polling station mapema ya saa 4. Wote walikuwa wanaingia kuanzia saa 4 kurudi nyuma. Nini ilikuwa inafanyika kuanzia saa 12 ama saa 11 mpaka saa 4. La tatu ni wale ambao walisaidiwa kupiga kula. Na kwa sababu ni watu ambao wanatusikia na ni Wakenya, ni vizuri wajue ya kwamba hii mambo ya kufanya udanganyifu kwa kula, hata Mwenyezi Mungu atakulani we mwenyewe. Akina mama ambao walifanya hao na wazee na wengine tunawajua wanajua kusoma, anaingia kwa polling station anasema hajui kusoma,
lakini pio amewaweka agents wetu kule kwa kona. Hapa anauliza swali, mama, unataka kupigia nani kura? Kuna vyama vingi hapa, kuna UDA na hizo zingine, unataka gani? Na mama anasema hiyo umesema. Ile ingine pia anauliza, anaambiwa mama anakuja ama anasema sijui kusoma, nichagulie. The PO mwenyewe anatik zote bila hata kuita agents. A common happening across the areas. Na pia wao pia wanachagaa ni kwa nini ballot boxes zilikuwa zinaonekana zimejaa tangu walipoingia mpaka mwisho. Walikuwa wanauliza hao watu ambao walipiga kura walikuwa akina nani? Tumepata kujua kwamba kama kule Nakuru wale ambao ndio walikuwa deputy returning officers, kati ya 11 ambao waliajiriwa Nakuru, 10 walikuwa wametoka kwa kabila moja. Mmoja tu ndio alikuwa ameajiriwa kutoka Turkana. Baada ya Nyeri tunaambiwa kwamba ballot papers ziliisha kama ile Davi polling station Kabaru, ballot papers za women led ziliisha. Hii kijina ni kubwa. Kyawaidhaje Agodhi Gaki ward pia kule ballot papers ziliisha, na RO mwenyewe aliconfirm, akahakikisha na akasema kwa kuandika katika mambo ya simu ya kwamba kweli walipatiwa ballot papers ambazo hazitoshani na wale ambao wanapiga kura kwa hizo stations. Wewe jiulize na kichwa yako, yale umesikia Chebukati akisema, na hii tunaambiwa na RO. Wizi ambao unazidi wizi wa mifugo. Bora Primary School polling station Kimskit, hii ni Nyandarua. Kimskit ili kufika saa 12 watu 90 tu ndio walikuwa wameweza kuwa identified kupitia Kimskit. Iliwabidi waende mpaka saa 9 ya usiku, na tunataka kujua hawa watu wa Mirangini wanapiga kura saa 9 ya usiku Nyandarua, na ile baridi tunajua inakuwa saa 9 ya usiku. Ni akina nani walikuwa wanapiga hii kura saa 9 ya usiku huko Nyandarua? Tharaka Kithiori Primary School walifungua stations saa 12, wakaiwacha wazi mpaka midnight. Tena ni akina nani hawa walikuwa wanapiga kura midnight? Kule Kithioroka Primary School pia walifungua stations saa 2 ya usiku na ikaachwa wazi mpaka saa 1 ya jioni, saa 1 ya usiku ama asubuhi 1 am. Haya mambo na mengine mengi ambayo tunaweza taja ni mambo ya kuoneshana kwamba kule Mount Kenya counties, county yote ambayo ilikuwa na Mkikuyu ilitagetiwa na watu ama ilikuwa imelengwa na wale ambao walichora kuiba kula. Na la kustua ni kwamba hii wizi ilifanyika IBC ikiwa ndani, na ndio naona petition kule kotini ni sisi na IBC, kwa sababu wao walikuwa wafanye kazi ya kuchunga, ilikuwa sisi tu ni kuangalia. Uwezi sema ya kwamba tulikuwa tuzuie, hao ndio wanalipwa na tumewapatia pesa kuhakikisha ambao hakuna wizi. Kwa hivyo hakuna uchaguzi ulifanyika Kenya hii. The most diabolic election that we have ever had in this country. The most, hii ni bovu kuliko ile party nominations, ile watu wanakibia na ballot boxes kwa barabara. Bure kabisa hii kitu. Mwadhani gani? You are finished, alafu tuongee na nyinyi hapo kati. Yes. Yes.